అందరికీ నమస్తే. నా పేరు Monalisa. So I'm a second year student at IT Bhubaneswar. So again we are back with thermodynamics. So last class of thermodynamics మంచిగా డిస్కస్ చేసినాం. అంటే ద పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్స్ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఓన్లీ థింగ్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం రావచ్చు అంటే ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ అనేది దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్. డన్. ఇప్పుడు మనము బేసిక్ టర్మినాలజీస్, బేసిక్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇవి మనం మాట్లాడినాం. సో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఏడుగా కవర్ అయినాము. అబ్జెక్టివ్స్ లో చూద్దాం. టర్మ్స్ గురించి తెలుసు మనకి. క్లోజ్ ఇంకా ఓపెన్ సిస్టమ్ తెలుసు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వర్క్ హీట్ తెలుసు, ఫస్ట్ లా అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు, క్యాపిటల్ ఎనర్జీ చేంజెస్ వర్క్ హీట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మనం ఇది చదువుతాం ఈరోజు. ఓకే, డన్. సో లెట్స్ మూవ్. ఏం చదివాం లాస్ట్ క్లాస్ లో? సిస్టమ్, సరౌండింగ్స్, బౌండరీ, అడియాబాటిక్, తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్, అడియాబాటిక్ వాల్, థర్మల్లీ కండక్టింగ్ వాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, 3 things which it depends on. అడియాబాటిక్ వాల్, థర్మల్ కండక్టింగ్ వాల్ ముందు చెప్పేసిన. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. హీట్ గురించి, హీట్, ఇవి సైన్ కన్వెన్షన్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం డిస్కస్ చేసింది సైన్ కన్వెన్షన్స్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం డిస్కస్ చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేసాం. ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ. బిగినింగ్ కోసం ఇట్ వాజ్ అ నైస్ ఎగ్జాంపుల్. అప్లికేషన్స్ నుంచి మనం ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఓకే, డన్. Many chemical reactions involve the generation of gases capable of doing mechanical work or the generation of heat. It is important for us to quantify these changes and relate them to the changes in the internal energy. Let us see how. ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ NCERT ఏం చెప్తున్నారంటే, జనరేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కి, మెకానికల్ వర్క్ కి, ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కి ఇది ఇంపార్టెంట్. మంచిగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కొంచెం మంచిగా శ్రద్ధగా వినండి. వర్క్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us concentrate on the nature of work a system can do. We will consider only mechanical work, that is pressure volume work. ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ మెకానికల్, ప్రెషర్ ఇంకా వాల్యూమ్ తోని దాంట్లో చేంజెస్ కూడా చేసే వర్క్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడాలి. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ వర్క్, లెట్ us consider cylinder which contains 1 mole of ideal gas fitted with a frictionless piston. ఇప్పుడు ఇది మంచిగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా వినాలి. ఒక సిలిండర్ ఉంది which contains 1 mole of ideal gas ఉంది. అది ఫ్రిక్షన్లెస్ పిస్టన్ లో ఫిట్ అయి ఉంది. ఫ్రిక్షన్లెస్ ఉంది అబ్జర్వ్ చేస్తే. తర్వాత టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంత, ప్రెషర్ ఇంత. If external pressure is so and so, which is greater than P, piston is moved inward till the pressure. Okay, till the pressure inside becomes equal to P external. Internal pressure and external pressure same aye idigo. Okay, this piston మూవ్ చేసినాం. ఎంతవరకు మూవ్ అవుతుంది? ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ సేమ్ అయ్యేంత వరకు మూవ్ అవుతుంది. వర్క్ డన్ ఆన్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ అ సిలిండర్ when it is compressed by a constant external pressure is P external. ఈ షేడెడ్ ఏరియా షేడెడ్ ఏరియా చూపిస్తాయి. Let this change be achieved in a single step and final volume in the BF. ఈ కంప్రెషన్ లో డిస్టెన్స్ ఎంత మూవ్ అయింది? ఇప్పుడు ఇది మూవ్ అయిన డిస్టెన్స్ ఇది మూవ్ అయింది ఎల్ అనుకుంది. అయితే సో ఇది క్రాస్ సెక్షనల్ అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ పిస్టన్ అనేది ఇదేది చేంజ్ అవ్వదు కదా. ఓకే, సో వాల్యూమ్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడితే ఏమైతే వాల్యూమ్ చేంజ్ ఎల్ ఇంటూ ఏ ఇస్ వాల్యూమ్ కదా. ఓకే, సో ప్రెషర్ తెలుసు మనకు. ప్రెషర్ ఏంది? ఫోర్స్ బై ఏరియా. అయితే ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆన్ ద పిస్టన్ P ఎక్స్టర్నల్ ఏమైతుంది? ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పిస్టన్ ఏమైతుంది? ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి వర్క్ డన్ ఆన్ సిస్టమ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? వర్క్ డన్ ఏం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినాం, ఎంత డిస్టెన్స్ పోయింది, ఇంటూ చేస్తే మనకి ఇది ఫోర్స్ ఇంత, ఇది ఇంత. సో వర్క్ డన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇది మనకు వస్తున్న వర్క్ డన్ వాల్యూ.
ఇప్పుడు విఎఫ్ మైనస్ విఐ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? ఫైనల్ అనేది లెస్ ఉంది వాల్యూమ్ కంపేర్ టు ఇనిషియల్, కంప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, the negative sign of this expression is required to obtain conventional sign for work done, which will be positive. It indicates that in case of compression, work is done on the system. Here BF minus VI will be negative and the negative multiplied by negative will be positive. So the sign obtained. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఓకే, ఇది అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను, బట్ స్టిల్ ఒకసారి కంక్లూడ్ చేద్దాం. ఒక పిస్టన్ ఉంది, ఐ మీన్ ఒక సిలిండర్ ఉంది, దానికి ఒక పిస్టన్ అటాచ్ చేసినాం. సో ఎక్స్టర్నల్ ఇంకా ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ సేమ్ అయ్యేంత వరకు కంప్రెస్ చేసినాం. కంప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఒక సింగిల్ స్టెప్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ చేంజ్ ఎంత అయింది? ఎల్ ఇంటూ ఎంత లెంత్ పోయింది, ఏరియా ఎంత, అది వాల్యూమ్ చేంజ్ కదా. డన్. ఇప్పుడు ప్రెషర్ తెలుసు కదా, ప్రెషర్ ఎంత? ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఫోర్స్ బై ఏరియా అంటే ఫోర్స్ ఆన్ పిస్టన్ ఎంత ఉంది? సో ప్రెషర్ ఫోర్స్ బై ఏరియా అయితే పిస్టన్ ఫోర్స్, పిస్టన్ మీద ఫోర్స్ ఎంత? ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ప్రెషర్ ఎంత ఇప్పుడు? ఓకే, ఇలా ఓకే. ఇప్పుడు వర్క్ డన్, వర్క్ డన్ ఇది మన కంటెంట్ గా వర్క్ డన్. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినాం, ఎంత చేంజ్ అయింది. ఫోర్స్ ఎంత? అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా, డిస్టెన్స్ ఎల్. సో పిఏఎల్ అయింది దాకా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏఎల్ అనేది ఇది ఈక్వల్, సో దాన్ని ఈక్వల్ చేసేసినాం. సో విఎఫ్ విఐ ఇవి కన్సిడర్ చేసుకుంటా ఈ మైనస్ సైన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. మైనస్ ఎందుకు పెట్టినాం? ఎందుకంటే తక్కువ కమ్, లైక్ మనం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకు పాజిటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. వర్క్ డన్ అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది. ఎప్పుడు కంప్రెషన్ లో వర్క్ డన్ అనేది పాజిటివ్. కన్వెన్షనల్ సైన్ కోసం, if pressure is not constant at every stage of compression but change in number of finite steps, work done on the gas will be summed over all the steps and will be equal to so and so. ఇదేమో ఇనిషియల్ ఒక్క స్టెప్ జుమ్ అని అయిపోయింది, కానీ నార్మల్ గా అట్లా అయితే గ్యారంటీ ఉందా? లేదు గ్యారంటీ. సో అందుకోసం మనము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి చేస్తాం, ఏంటంటే సమ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను సింపుల్ గా. ఇక్కడ చూడండి, 1 2 3 4. ఇది సింపులే బట్ స్టిల్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో సేవ్ అవ్వనికే. ఈ నుంచి ఇదాకా, ఈ నుంచి ఇదాకా, ఈ నుంచి ఇదాకా, ఈ నుంచి ఇదాకా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉంది ఈ డివిజన్స్ లో. ఈ డివిజన్స్ లో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు ఈ దీన్ని ఇండివిజువల్ తీసుకొని సమ్ చేయడం ఈజ్ ఈజీ. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఇంకోటి, ఇది చేంజ్ ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసినాం. The pressure is not constant but changes during the process such that it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas. Then at each stage of compression the volume decreases by amount. ఇప్పుడు ఇక్కడ అదేంటంటే వర్క్ ని ఇఫ్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ లేనప్పుడు, డ్యూరేషన్ మనం చెప్పలేనప్పుడు ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ఏం గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, నాట్ రిమెంబర్. ఇప్పుడు ఇంకో మళ్ళీ చెప్తా ఈ విషయం. నేను ఏదైనా విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే జస్ట్ అది ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు, దాని ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తెలవాలి, కానీ ఆన్ స్పాట్ కూడా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంది అని, అప్పుడు మీరు చెప్తా. ఇవంతా చేసుకుని కూర్చోలేం కదా మనం. ఈ ప్రాసెస్ అంతా వాల్యూమ్ చేంజ్, ఇది ఎల్ ఇంటూ ఏ చేస్తాము, సో ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, అట్లా కూడా రాయొచ్చు. మళ్ళీ దాని ఫోర్స్ బై ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రెషర్ కాబట్టి ప్రెషర్ ఇంత అవుతుంది, ఐ మీన్ ఫోర్స్ ఇంత అవుతుంది, ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా అవుతుంది. ఇవంతా రాసుకుంటే పోతే టైం పడుతుంది మనకి. ఇదంతా రాసుకుంటే పోయి
మనం ఆన్సర్ చెప్పడం కన్నా ఆన్సర్ చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం ఈజ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్. అది నేను చెప్తున్న పాయింట్. సో ఆన్సర్ అనేది మీరు ముందే మీకు తెలవాలి. ఆన్సర్ అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ ఫార్ములా అనేది ముందు తెలవాలి, అది ఎట్లా డిరైవ్ అయ్యిందని కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తెలవాలి. బట్ ఫార్ములా ఆన్ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి. ఓకే, అది ఇప్పుడు బై హార్టింగ్ అంటే జస్ట్ ఫార్ములా బై హార్టింగ్ కాదు. Knowing the theory, the background derivation, but still we should be able to tell it on spot. It should be on fingertips. Adi. Next. Here P external at each stage is equal to P in plus dP. It is small infinitesimal change. In case of compression, in an expansion process under similar conditions, P is minus chestam. Okay, so we can in general write this as so and so. Such processes are called reversible processes. If you the process pair option reversible, Newton. A process or change is said to be reversible if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed. In infinitesimal change, by an infinitesimal change, a reversible process proceeds infinitely slowly by a series of equilibrium. It is important. Series of equilibrium states such that system and the surroundings are always in near equilibrium with each other. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఉంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏదైతే ఎప్పుడైనా ఎనీ మూమెంట్ వెనకకి మళ్ళీ ముంగటికి చేయొచ్చో ఇన్ఫినిటెసిమల్ చేంజ్ తోని చేయగలుగుతామో దాన్ని మనం రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ మనం దాన్ని ముందుకి వెనక్కి చేయొచ్చు అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దట్ ఈస్ అ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, నోట్ చేయండి. ఇది ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఈ గ్రాఫ్ చూడండి 5.5b. ఏమి ఇచ్చినారు? PV plot when pressure is not constant and change in infinite steps during compression from initial volume to final volume. Work done on the gas is represented by the shaded area. So, next ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినారు? ఇది ఓకే, PV plot when pressure is not constant and changes in infinite steps. It's reversible. During compression from so and so to so and so, work done on gas is represented. This is a shaded region. Area integration is basic. ఎందుకు ఇంటిగ్రేషన్ ఐ మీన్ ఏరియానే కదా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ద పాయింట్. సో ఒక ఫార్ములా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ processes other than reversible processes are known as irreversible process. Isn't it? Of course, irreversible. Either other than reversible or irreversible processes. In chemistry, we face problems that can be solved if we relate the work term to the internal pressure of the system. ఎప్పుడైతే మనం వర్క్ ని ఇంకా ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ని రిలేట్ చేస్తామో అప్పుడు మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది క్లెయిమ్. ఇక్కడ క్లెయిమ్ కాదు, ఫ్యాక్ట్. We can relate work to internal pressure of the system by reversible condition by writing this. రివర్సిబుల్ కండిషన్ లో ఎందుకు ముంగటికి ఇన్ఫినిటెసిమల్ చేంజ్ అప్పుడు ఇది మన కండిషన్. సిన్స్ dp into dv is very small, we can write so and so. Now the presence of the gas
can be expressed in terms of volume through gas equation. PV equal to NRT తెలుసు మనకి gas equation. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ అంతా చేసిన తర్వాత మనకి కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడు ఇది మన we have two formulas here. Okay, when the work done reversible is equal to integration V1 to Vf negative and NRT dV by V. ఇది ఒకటి or else ఇది ఒకటి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం important. The second thing you need to remember in today's class. Okay. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఇంకో టర్మ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. ఏదైనా ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతే వాక్యూమ్ జరుగుతుందో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి? బయట నుంచి ఏం ప్రెషర్ ఉండదు. ప్రెషర్ ఉండకపోవడం అంటే ఏంటి? వాక్యూమ్ కాదా? అంతే కదా, ఇప్పుడు ఏం ప్రెషర్ లేదు, సో అది వాక్యూమ్. No work is done during free expansion of an ideal gas, whether the process is reversible, irreversible, whatever. ఇప్పుడు అది అసలు ప్రెషరే లేదన్నప్పుడు మనము ఇర్రివర్సిబుల్ గురించి మాట్లాడేం లాభము, రివర్సబుల్ గురించి మాట్లాడేదాం. ప్రెషర్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ వర్క్ టు బి డన్. ఓకే, ప్రెషర్ లేదంటే ఇట్స్ డన్. దెర్ ఇస్ నో వర్క్ ఇన్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. ఎప్పుడన్నా ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ ఎట్లా అసలు వర్డ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం తెలుసా? ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ మనకి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ డన్ అన్నప్పుడు మనకి పి ఎక్స్టర్నల్ 0 అనేది ఫస్ట్ థింగ్ మనకు గుర్తు రావాల్సింది. ఎనీ టర్మినాలజీని మనం మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పగలగడం ఈజ్ ద ఓన్లీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్. And that is also our motto, to write everything mathematically will be the ultimate motto of many sciences, mostly every science. Okay, now we can write equation 5.1 in number of ways. Okay, okay. No work is done during free expansion of an ideal gas, whether the process is reversible or irreversible. Reversible gaani irreversible gaani em nadu tarvata. Now we can write equation 5.1. In 5.1 first 5.1 in the future. This is 5.1 equation. First law of thermodynamics is our 5.1 equation. U is equal to delta, you change it, U is equal to Q plus W. Okay, that can be written as, ఎందుకంటే ఇక్కడ W is equal to ఇది కదా, సో దీన్ని Q plus W ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. If a process is carried out at constant volume, అప్పుడు ఇది 0 అవుతుంది. So this will be equal to this. The subscript V in QV denotes the heat is supplied at constant volume. Here have constant temperature in constant volume. Isothermal and free expansion of an ideal gas. ఇది మూడో విషయం మనం అంటే గుర్తు కాదు, జస్ట్ కామన్ సెన్స్ విషయం, బట్ స్టిల్ నో ఇట్. Isothermal and free expansion of an ideal gas. For isothermal expansion of an ideal gas, into vacuum, and vacuum ante again pressure 0, work done 0. Joule determined experimentally that Q is 0, therefore U is 0. Equation 5.1 can be expressed for isothermal, reversible and irreversible changes as follows. For isothermal irreversible change ante this is our Q. For isothermal reversible change ante this is our Q. For adiabatic ante Q is 0, so U equal to work done at adiabatic. So ఇప్పుడు చదివిన వాటిదే కొంచెం ఇంకా ఒక రకంగా ఆలోచించాలి.
పరచడానికి ఒక దారి. సరేనా? ఇప్పటిదాకా అంత బేసిక్ టర్మినాలజీస్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, బేసిక్ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ నడుస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ చదువుదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతా. నేను మీకు ఎంత టైం ఇస్తా? 1 సెకండ్ కూడా చాలా ఎక్కువైపోతుంది. 1 minute కూడా. 5 seconds టైం ఇస్తా. దీనికి కావాల్సిన ఫార్ములా ఆలోచించాలి మీరు. ఇంకా ఆన్సర్ చూడకుండా ఆన్సర్. ఓకే. 2 liters of an ideal gas at a pressure of 1 atm expands isothermally at 25 degrees Celsius into vacuum until its volume is 10 liters. So 10 liters is the final volume. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? So heat ki work ki formulas rayandi. I will give 5 seconds for that. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కానీ మనకు తెలిసిన ఫార్ములాస్ రాయాలి. ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? 2 liters of an ideal gas at a pressure of so and so expands isothermally at so and so into a vacuum until its total volume ఇచ్చినట్టు. సో ఇనిషియల్ ఇంకా టోటల్ ఇచ్చి ఏమడుగుతున్నా? హౌ మచ్ హీట్ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్ అంటే క్యూ ఎంత అని అడుగుతుంది. సో బేసిక్లీ నాకు తెలుసు ఇక్కడ క్యూ ఐసోథర్మల్ అన్నాడు. ఐసోథర్మల్ అంటే డబ్ల్యూ అనేది ఇంత ఉంటుంది, వర్క్ ఈస్ డన్. కానీ ఇక్కడ ఐసోథర్మల్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇప్పుడు చదివిన ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. Irreversible process కాబట్టి Q is equal to minus W is equal to P external delta V. As per that మనకి Q అనేది 0 వస్తుంది. Q 0 వచ్చిందంటే ఏంటి అర్థం? చదివినాం. U0 అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఐ మీన్ Q0 అంటే వర్క్ అనేది జరగలేదు, సో హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవ్వలేదు. ఓకే డన్. ఇది మనం అడిగినారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Consider the same expansion but the time against constant external pressure. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏమి ఇయ్యలేదు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇక్కడ ఏమి ఇయ్యాలి ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ కూడా ఇచ్చినారు. Q is equal to minus W. P external తెలుసు ఇప్పుడు 1. సో కాబట్టి ఇక్కడ 8 లీటర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్రెషర్ లేదు కాబట్టి 0 అయింది. Consider expansion given in problem for 1 mole of ideal gas conducted reversibly. ఇప్పుడు దాకా irreversible అన్లెస్ రివర్సిబుల్ అని ఇచ్చే వరకు మనం irreversible అనే అనుకుంటాం. ఓకేనా? irreversible అని మెన్షన్ రివర్సిబుల్ అని మెన్షన్ చేసి, సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసి, సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ 2 liters ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇంకొక సంగతి అర్థం చేసుకోవాలి మనము. మనకి ఇక్కడ 2 liters అని వర్డింగ్స్ లో ఇచ్చిండు, 10 liters అని న్యూమరికల్ ఇచ్చిండు. సో మనం ఏమనుకుంటాం? 10 liters ఇచ్చిండు, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు, 10 liters ఇచ్చిండు, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు అని అనుకుంటాం. కానీ ఇది ఒక సైకలాజికల్ గా కానీ టెక్స్ట్ వైజ్ గానీ ఒక సార్ట్ ఆఫ్ నాకేమనిపిస్తుంది తెలుసా, జేఈలో గ్రామర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కొంచెం మంచిగా వాడతారు, సో దట్ అక్కడనే ఆన్సర్ ఉన్నా కానీ కనిపించదు. 2 liters. సో ఇట్స్ ఆల్సో వే చెప్తున్నా జస్ట్ థాట్. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. It's just a calculation, simple calculation. Then ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఐసోథర్మల్ అప్పుడు how we can talk about reversible isothermal, irreversible isothermal work done, and respectively its heat basically. Anything till here? We are good to go till here? Okay. Now, ఇప్పుడు most interesting part, enthalpy. Enthalpy అంటే do you recall anything which you can recall?
from your 10th knowledge, previous knowledge. ఏదైనా థాట్ వచ్చిండొచ్చు. మనం ఇప్పుడు state function. Then ఇంకొక విషయం maybe I forgot to say. There is also state function. There is also path function. Okay, state function we are talking about. Path function is something we are not talking about. Okay, we will talk about it. State function అంటే ఏం లే, ఏదైతే పాత్ డిపెండ్ అవ్వదో స్టేట్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇనిషియల్ ఏముండే అదే మన పర్పస్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్స్ ఫైనల్ state which we are seeing right now or observing right now. Path function is done reverse. It is also our concern that how it has arrived to that point. That is a path function where we are concerned about path or the process through which it has arrived to the final the present part. Okay. Enthalpy is a new term for us. Maybe you would have heard about it. Enthalpy is nothing but, for example, let's first read this, then we'll go to the explanation part. We know that heat absorbed at constant volume is equal to change in the internal energy. That is so and so. But ఇప్పుడు హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏం గుర్తొస్తుంది? వర్క్ డన్ జీరో అని గుర్తు రావాలి. కాన్స్టెంట్ అంటే మనకి వర్క్ డన్ జీరో అని గుర్తు రావాలి. వాల్యూమ్ లో ఎటువంటి చేంజ్ చేయలేని ఎటువంటి యాక్షన్ అయినా కానీ దానికి ఎటువంటి పని చేయనట్టే అర్థం. ఓకేనా, ఇది క్లియర్ కదా? సో యూ అనేది క్యూ. But most of the chemical reactions are carried out not at constant volume but in flasks or test tubes under constant atmospheric pressure. We need to define another state function which may be suitable under these conditions. So ఇక్కడ ఏమంటుందంటే we may write the equation as so and so at constant pressure where Qp is heat absorbed by the system and is represented as so and so. Let us represent the initial state by the subscript 1 and the final state by 2. QV, Q I వాడుతున్నాం, ఇప్పుడు 1 2 వాడుతున్నాం, సింపుల్ సబ్స్క్రిప్ట్ వాడుతున్నాం. So we can write the above equation. What is the above equation? The above equation is delta Q is equal to delta U is equal to Q minus P. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? delta U is equal to Q plus W is equal to minus Q delta U. That is the start of this. Okay. So let us represent the initial state by subscript. Okay. So ఇప్పుడు ఆన్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తే నాకు ఇట్లా వస్తుంది. అది అటు ఇటు ఇటు అటు చేస్తే అంతే, ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. Now we can define another thermodynamic function, the enthalpy H. The H, the enthalpy అంటే to warm or to heat. So H అనేది ఏమైంది? ఇప్పుడు U plus PV అయిపోయింది. ఎట్లా? H1 minus H2 basically ఇక్కడ జరుగుతుంది. Sorry, H2 minus H1. Although Q is path dependent function, it's path dependent function. H is state function because it depends on UPV, all which are state functions. Things which depend on state function are of course state function. Therefore, delta H is independent of path. Hence QP is also independent of path. Although Q is a path dependent function, so ఇక్కడ ఒక QP అనేది independent but Q is dependent. Observe the things carefully. For finite changes at constant pressure, we can write
Well, finite ఉన్నాయి అనుకో చేంజెస్ క్వాంటిఫై చేసేటట్టు ఇది we can write. It is important to note that when heat is absorbed by the system at constant pressure, we are actually measuring changes in the enthalpy. Remember, delta H is equal to Q. Heat absorbed by the system at constant pressure. Constant pressure అన్నప్పుడు P external. So constant pressure అని ఎప్పుడైతే అంటున్నామో షుడ్ ఒక విషయం ఏంటంటే డెల్టా పి అనేది ఏమి ఉండదు అప్పుడు. అఫ్ కోర్స్ నార్మల్లీ కూడా మనం డెల్టా పి గురించి మాట్లాడడం, జస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. తర్వాత డెల్టా హెచ్ ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన సైన్ కన్వెన్షన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఇవి వస్తున్నాయి. ఇప్పటిదాకా 4 సైన్ కన్వెన్షన్స్ నేర్చుకున్నట్టు నాకు దాఖలాలు ఉన్నాయి. సో అవి రివైజ్ చేయడం ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం ఇస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ present concept. Delta H is negative for exothermic reactions which involve heat during the reaction, and delta H is positive for that was for exo, this was for endo. So delta H is positive for endothermic, delta H is negative for exothermic, and delta H is nothing but the enthalpy. Reaction and delta H is positive for endothermic reactions which absorb heat from the surrounding. Endothermic అనేది heat absorb చేస్తే, exothermic అనేది heat release చేస్తుంది. At constant volume, అంటే డెల్టా V అనేది 0. డెల్టా V 0 అంటే W మొత్తం 0. సో డెల్టా U is equal to delta Q వస్తుంది. సో therefore this will be the thing which we are trying to say. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీని మీద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా యూ ఇస్ నాట్ యూజువల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ సిస్టమ్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ సాలిడ్స్. Solids and liquids do not suffer any significant volume changes upon heating. The difference, however, becomes significant when gases are involved. Let us consider a reaction involving gases. If VA is the total volume of the gas reactants, VB is the total volume of the gaseous products, Na is the number of moles of gaseous reactants, and Nb is the number of moles of gaseous products. All at constant pressure and temperature. Then using the ideal gas law we write. ఇప్పుడు ఏం లేదంత పెద్ద అనుకోకండి. PV ఈక్వల్ టు NRT తెలుసు మనకి. సో దీన్నే రీఅరేంజ్ చేద్దాం, 2 రాసిన రీఅరేంజ్ చేద్దాం, మైనస్ చేస్తే రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇది మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ NG ఏం రిఫర్ చేస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్ ఆఫ్ gaseous products minus the number of moles of gaseous reactants. అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది మనకు చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వి రిమెంబర్, వి అక్నాలెడ్జ్ దిస్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే P డెల్టా విని మనకి ఏమొస్తుంది, P డెల్టా విని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డెల్టా హెచ్ ప్లస్ డెల్టా యూ ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. డెల్టా NGRT ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ బేస్ మీద, దీని సైన్ కన్వెన్షన్ మీద మంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. కానీ దీని మీద మంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, ద ఈక్వేషన్ సో అండ్ సో. ఇప్పుడు చేసిన ఈక్వేషన్ if water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy changes for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized and 1 bar pressure is present. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఆలోచించండి. ఐ విల్ గివ్ యూ
5 seconds, please think about. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ the change H2 లీటర్ నుంచి గ్యాసెస్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినాం. మనం జస్ట్ వాల్యూస్ అప్లై చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నథింగ్ మచ్ వీ నీడ్ టు డూ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ బేసిక్లీ. ఓకే, జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది Kelvin thing and you are good to go. Okay, so let's cover the topic of extensive and intensive properties. It's a very interesting and one of the most important topics of thermodynamics. So ఇక్కడ extensive property అనేది value dependent. Like an extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of matter present in the system. For example, mass అయిపోయింది, అంటాం కదా 1 kg ఉంది, 2 kg ఉంది, 3 kg ఉంది. వాల్యూమ్ అయిపోయింది, సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఉంది, ఇంత మీటర్ క్యూబ్ ఉంది, ఇంత మీటర్ క్యూబ్ నా బిహెచ్కే మాట్లాడతాం. ఎనర్జీ అయిపోయింది, ఇది కూడా మెజర్ చేస్తాం. ఇవన్నీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాల్యూ. Extensive, those properties do not depend on the quantity or size of matter present are known as intensive depend above. For example, temperature, density, pressure, etc. are intensive properties. A molar property, so and so, the molar property is a value of an extensive property of the system for 1 mole. It's a good thing. XM is equal to chi. Basically, you do not say it X, it's chi. Chi molar is equal to chi by n. Okay. The amount of matter is independent of the amount of. If n is the amount of matters, this value is independent of the amount of matter. There's something. Okay, wait. Other examples are molar volume Vm and molar heat, so and so. ఇప్పుడు దీనికి డిస్టింక్షన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. Distinction between extensive and intensive by considering a gas enclosed in a container of volume V and temperature T. Let us make a partition such as the volume is halved. Each part now has 1/2 of the original volume, but the temperature will still remain same. Good. It's a wonderful example basically. ఇప్పుడు నేను ఒక రూమ్ లో ఉన్నా, నేను చైర్ మీద నేను గడప దగ్గర ఉన్నా, నేను బయట టెంపరేచర్ వేరుంది, ఆ రూమ్ లో టెంపరేచర్ ఏసీ ఉంది కాబట్టి వేరుంది. సో అటొక కాలు ఇటొక కాలు పెడితే టెంపరేచర్ అనేది డివైడ్ అవుతుందా? డస్ ఇట్ హ్యాపెన్? ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. నేను వాల్యూమ్ ని ఇటు హాఫ్ చేసి అటు హాఫ్ చేసి అదే రూమ్ లో పెడితే చేంజ్ అవుతుందా టెంపరేచర్? ఆలోచించండి ఒకసారి. అఫ్ కోర్స్ చేంజ్ అవ్వదు. సో టెంపరేచర్ అనేది క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యేది కాదు. ఇది ఎంత క్వాంటిటీ అయినా కానీ అంతే యాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 30 degrees Celsius or 25 degrees, let's assume things positive. Mostly ఇంకా మన గ్లోబల్ వార్మింగ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ టాక్ పాజిటివ్. సో 25 degrees Celsius ఆఫ్ అది ఉంది. సో దాన్ని చూసి ఏం చేస్తాం మనం? అదే ఆ రూమ్ లో 25 degrees Celsius, ప్రతి చోట 25 degrees Celsius. ఇప్పుడు నేను ఇటొక పార్ట్ అటొక పార్ట్ ఆఫ్ సెటప్ సిస్టమ్ పెట్టినా కానీ అంతే ఉంటుంది టెంపరేచర్. అటొకటి పెట్టినా కాబట్టి హాఫ్ అయిపోతుంది. అది అక్కడ బేసిక్ ఫండా ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్టెన్సివ్ అండ్ ఇంటెన్సివ్. Let us make a partition, okay, but the temperature will still remain the same. It is clear that volume is an extensive property, but temperature is an intensive property.
Okay, next we are talking about heat capacity. మనము ఎంథాల్పీ గురించి మాట్లాడదాం. సో హీట్ కెపాసిటీ గురించి కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలని ఐఎమ్ హోపింగ్. So, what do you recall by when we are talking about heat capacity? So, the thing is, when we are talking about heat capacity, let's read the theory and I'll explain to you in very brief after reading the theory. In this subsection, let us see how to measure heat transfer to a system. This heat appears as a rise in temperature of the system in case of heat absorbed by the system. The increase of temperature is proportional to the heat transfer. This is how it is written. The magnitude of the coefficient depends on the size, composition, and nature of the system. We can also write it as one. So the coefficient C is called the heat capacity. Thus, we can measure the heat supplied by monitoring the temperature rise provided we know the heat capacity. Temperature rise provided చేస్తే మనం heat capacity తెలుసుకోవచ్చు అనేది మన point. Thus, we can measure the heat supplied by monitoring the temperature rise provided we know the heat capacity. This is how heat capacity and temperature are how we are relating both of them. Okay. When C is large, a given amount of heat results in only a small temperature rise. Water has a large heat capacity, but a lot of energy is needed to raise its temperature. So, మంచి heat అనేది a lot of energy is needed to raise its temperature. C is directly proportional to amount of substance. The molar heat capacity of a substance is heat capacity for 1 mole of the substance and is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. Specific heat, also called specific heat capacity, is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 degree Celsius. ఇప్పుడు ఎంత ఒక 1 degree Celsius ఒక రేస్ చేయడానికి కావాల్సిన హీట్ మనం హీట్ కెపాసిటీ అంటున్నాం. జస్ట్ 1 degree. ఇంకో సంగతి 1 degree is not so less. It's a good amount, good value. మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 degree రైజ్ ఇన్ ఇంకెట్టన్నా మాట్లాడితే టెంపరేచర్ పరంగా ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా దట్ విల్ బి వెరీ బిగ్ చేంజ్. మన సో లెట్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ పార్ట్. సో 1 degree చేంజ్ చేయడానికి కావాల్సిన amount of heat required to raise 1 temperature, that is what we are calling as heat capacity. And this is a formula given. Q is equal to C into M into delta T. So that is C delta T. Capital C delta T. I mean, okay. This is, I guess, this will be the fourth thing which we ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం. So the CP and CB, so constant volume, constant pressure గురించి మాట్లాడుతుంటే constant volume, the heat capacity C is denoted by CB, and at constant temperature this is denoted by CP. Let us find the relationship between the two. We can write the equation. ఇప్పుడు ఇది మస్తు ఇంపార్టెంట్, ఇది మోస్ట్ అంటే మోస్ట్. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ తోనే మనకి ఏమొస్తుంది తెలుసా? ఆర్ వస్తాయి. Okay. So this part put to this will be the last part of today. So మంచిగా ఒకసారి రిఫ్రెషింగ్ గా వినండి.
తర్వాత సిపి ఇంకా సివి గురించి మాట్లాడినాం మనం ఇప్పటి వరకు. తర్వాత మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డెల్టా యు అండ్ డెల్టా హెచ్, calorimetry. ఇప్పుడు యూజ్ ఆఫ్ calorimetry వస్తుంది బేసిక్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ ఎప్పుడైనా calorimetry అంటే ఏంటో, వాట్ ఆర్ థాట్స్ విచ్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎందుకు థాట్స్, సో దట్ మీరు నేను మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఏమనుకుంటున్నారు, డిస్కషన్ తర్వాత ఏమనుకుంటున్నారు అది నాకు క్లారిటీ వస్తుంది. అది అడుగుతారు, ఐ మీన్ మీకు వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ టూ వే కమ్యూనికేషన్ కాదు దిస్ ప్రెసెంట్ మూమెంట్, బట్ యా. సో calorimetry అంటే హౌ డూ యూ థింక్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్? For what purposes can we use it? I'll give you 2-3 seconds again. Okay. We can measure energy changes associated with chemical or physical processes by an experimental technique called calorimetry. And the calorimetry is just an experimental method through which we can measure changes like chemical or physical properties based changes. In calorimetry, the process is carried out in a vessel called calorimeter, which is immersed in a known volume of a liquid. క్యాలరీమెట్రీ ఎట్లయితుందో చెప్తుంది. సో క్యాలరీమెట్రీ అవ్వడానికి మనకి బేసిక్ గా ఒక వెజిల్ క్యాలరీమీటర్ అంటాం దాన్ని, అది వాటర్ లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ లో ఇమర్స్ అయి ఉంటుంది. Knowing the heat capacity of the liquid in which the calorimeter is immersed, the heat capacity of calorimeter is possible to determine the heat evolved. So మనకి ఈ రెండు విషయాలు తెలపడం వలన మనం హీట్ ఎవాల్వ్ చెప్పొచ్చు. In the process by measuring temperature changes, ఇది ఒక ప్రాసెస్ మెజర్ చేయొచ్చు ఈజీగా. మెజర్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ అండర్ 2 కండిషన్స్. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ అనేటివి ఇంపార్టెంట్. క్యాలరీమెట్రీ ఎందుకు స్కోప్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? Constant volume and constant pressure. It will difference. Okay, good to go. Delta U, internal energy measurement. Change in internal energy measurement. For chemical reactions, heat absorbed at constant volume is measured in a bomb calorimeter. Constant volume కోసం మనం bomb calorimeter యూజ్ చేస్తాం. ఇందులో ఏమైతుంది, స్టీల్ వెజిల్, ద బాంబ్, స్టీల్ వెజిల్ ని మనం బాంబ్ అంటున్నాం. ఇది వాటర్ బాత్ ఇమర్స్ చేస్తాం. ద హోల్ డివైస్ ని క్యాలరీమీటర్ అంటాం. ద స్టీల్ వెజిల్ ఈజ్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ వాటర్ బాత్ టు ఎన్షూర్ దట్ నో హీట్. స్టీల్ వెజిల్ ఎందుకు ఇమర్స్ చేస్తున్నాం? సో ఇవి ఎటువంటి హీట్ అనేది పోకుండా. A combustible substance is burned in pure oxygen. Pure dioxygen supplied in the steel bomb. Burn system, heat evolved during the reaction is transferred to the water around the bomb and its temperature is monitored. Since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. దీని వల్ల వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వద్దండి. That is energy change associated with reaction are measured at constant volume. Under these conditions, no work is done as the reaction is carried out at constant volume in the bomb calorimeter. Even for reactions involve gases, there is no work done as delta V equal to 0. Temperature change of the calorimeter produced by the completed reaction is then converted to QB by using okay. By temperature change of calorimeter is produced by the completed reaction then by using the known heat capacity. So known heat capacity use చేస్తాం. దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, బట్ స్టిల్ ఒక ఓవర్వ్యూ తీసుకొని పోదామని. సో జస్ట్ చదువుదాం, దెన్ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. జస్ట్ విల్ హ్యావ్ అ గో త్రూ డెల్టా హెచ్ మెజర్మెంట్. డెల్టా యూ అయిపోయింది, ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్.
Measurement of heat change at constant pressure, generally under atmospheric pressure, can be done in calorimeter, shown in so figure. Okay. We know that delta H, QP at constant P, and therefore heat absorbed or evolved QP at constant pressure is also called the heat of reaction or enthalpy of reaction. In an exothermic reaction, heat is evolved and the system loses heat to the surrounding. Therefore, QP will be negative and delta will be negative. QP negative cover, delta H will be negative. Similarly, in an endothermic reaction, heat is absorbed, so QP is positive, delta H is positive. ఇది వైస్ ఇది డైరెక్ట్ రిలేషన్ అనేది మనకు ఐడియా ఉంది ముందు నుండి, జస్ట్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఐడియా. సో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ కెన్ నో. సో ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఈ క్లాస్ లో చాలా విషయాలు కవర్ చేసినాం. చాలా విషయాలు అన్క్లియర్ కూడా ఉండొచ్చు, క్లియర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది అన్క్లియర్, దీని గురించి మనం లైక్ ఈ క్యాలరీ మీటర్ గురించి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చదివినాం? బేసిక్ గా ఇప్పుడు క్లాస్ లో వి స్టడీడ్ అబౌట్ అప్లికేషన్స్ లో స్టార్ట్ చేసినాం. వర్క్ గురించి చదివినాం. వర్క్ లో మనకి డెరివేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ డన్ ఫార్ములా వచ్చింది. ఇంకా ఇన్ఫినైటెసిమల్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడినాం. తర్వాత రివర్సబుల్ ప్రాసెసెస్ దాని డెఫినేషన్. తర్వాత ఐసోథర్మల్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియల్ గ్యాస్, రివర్సబుల్ ఇన్రివర్సబుల్, దాన్ని బట్టి ఫార్ములాస్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇవి. ఓకే, తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం మనం. ప్రీ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది, ప్రెషర్ జీరో, అది మాట్లాడినాం, యాక్చువల్ ప్రెషర్ జీరో. తర్వాత స్టేట్ ఫంక్షన్ లో మనము డిరైవ్ చేసినాం బేసిక్లీ డెల్టా హెచ్ అండ్ యూ రిలేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్. హెచ్ సైన్ కన్వెన్షన్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి. తర్వాత ఎక్స్టెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, హీట్ కెపాసిటీ ఒక ఫార్ములా, ఇంకా రిలేషన్ బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి గురించి మాట్లాడినాం. తర్వాత మనం మాట్లాడుతున్నది మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డెల్టా యూ, డెల్టా హెచ్, క్యాలరీ. So okay, so that's all for today. From the next class, we'll be continuing from calorimetry. Okay. Again we go to the objectives of వెళ్తే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో ఎనర్జీ చేంజెస్ గురించి మాట్లాడడం, స్టేట్ ఫంక్షన్, కోరిలేషన్, ఇవి వీఆర్ మెజరింగ్. ఓకే, సో అప్పటి వరకు టిల్ దెన్ ఎన్సీఆర్టీ చదువుతుండండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎన్సీఆర్టీ ఎంజాయ్ చేస్తుండండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి. సో టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ. ఈ క్లాస్ హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. So no worries, if you did not understand anything, you can always get back to it. Thank you.